Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma komkhulu leSABC eAuckland Park eGoli nazo ezinohlonze eminishi. This is a complex project because it's not a project where you can just come with a grader and just dig in and take things. Sekulindeleke ukuthi kuphothulwe ngoNcwaba wangonyaka ozayo ukulungiswa komgwaqo uLillian Ngoyi nowawubizwa ngoBri enkabeni yedolobha iGoli ngemva kokuthi kube nezihibe ezimbalwa ezibandakanya inkampani yokwakha ebiqokelwe ukwenza lo msebenzi. I have informed the Speaker of the National Assembly, Thoko Didiza, of my decision to withdraw the SABC bill to focus on building a sustainable funding model for our public broadcaster. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSoli Malatsi ususile ithebenze eParliament umthethosivivinywa omayelana nokuxhaswa ngemali komsakazelo womphakathi SABC. We were misled on President Zuma, like long before there was even discussion of the formation of Umkhonto weSizwe. Osengunobhala jikelele omusha weMK Party uFloyd Shibambu uthi babefunzwa imininingwane engelona iqiniso ngowayengumengameli wezwe uJacob Zuma ngesikhathi bese ngamalungu eEFF. Bukele sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini nizithulelwa uNkosazana wakwaDambuza Makupa. Obhekele zokuthutha eGoli uKenny Kunene uthi kulindeleke ukuthi uphothulwe ngoNcwaba ngonyaka ozayo umsebenzi wokulungiswa komgwaqo uLillian Ngoyi owaziwa ngoBri enkabeni yedolobha iGoli. Sekuphela isikhathi esingaphezulu konyaka ingxenye yalomgwaqo ivaliwe ngemva kwenhlekelele yokuqhuma kwegesi eyaziwa ngemethane neyadlula nempilo yomuntu oyedwa kwalimala abangama-46. Umsebenzi wokulungisa umgwaqo uLillian Ngoyi ubhekene nezihibe okubalwa kuzo ungaboni ngasolinye kumasipala waseGoli kanye nosonkontileka wokuqala iStep Up Engineering. Lokho ke kuholele ekutheni kubambezeleke umsebenzi wokwakha kabusha lomgwaqo omatasatasa enkabeni yedolobha iGoli. This is a complex project because it's not a project where you can just come with a grader and just dig in and take things. There are electric pipes, there's services underground, sewer, there's water from Joburg Water, there is a tunnel that was underground which they have taken out. They have replaced the damaged services for water and sewer so that the flats can be able to still get water. Idolobha lithi inkampani yezokwakha iStep Up Engineering yachitha izigidi eziyishumi zamarandi ngaphambi kokuthi kuqubuke impi yasenkantolo. It was a combination of issues, but what happened is in that process the contractor was owed some money, the contractor was unhappy, and the contractor was then decided to take GRA to court. Osomabhizinisi bathi bakhahlamezeke kakhulu ngokuvalwa kwalomgwaqo njengoba bengasenzi inzuzo eyanele. This is really terrible because since the closure of this road there hasn't been any business, and the robbery that has been operating around this area is really terrible. 2 weeks ago I was robbed broad daylight. Guys came inside with guns, they robbed us and in broad daylight, so it's really been terrible. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba zeSABC. Usihlalo wekomiti lezokuxhumana nezobuchwepheshe eParliament uKhusela Sangoni uzwakalise ukukhathazeka ngembiko yokuthi uhoxisiwe umthethosivivinywa weSABC ungqongqoshe uSoli Malatsi. Inhloso yalomthethosivivinywa ukubheka indlela yokuxhasa umsakazelo womphakathi ngezimali. Esitatimendeni uSangoni uthi ikomiti alizange laziswe ngalokho. uSangoni uthi uyazi ukuthi ungqongqoshe unegunya lokhoxisa kodwa isenzo sokhoxisa umthethosivivinywa asithathwanga. Embikweni uMalatsi ucashunywa ethi lo mthethosivivinywa unamaphutha awubheki indlela yokusimamisa ezemali kule nkampani esakazela umphakathi futhi unika ungqongqoshe ukuba aqoke amalungu ebhodi. uSangoni uchaze lokhu njengesenzo esingesihle esingenampumelelo kodwa siphazamisa izinqumo eziqhubekayo. Lo mthethosivivinywa ubusele uchithwe inhlangano eziyimele okubalwa neSouth African National Editors Forum.
I have informed the Speaker of the National Assembly, Thoko Didiza, of my decision to withdraw the SABC bill to focus on building a sustainable funding model for our public broadcaster. After extensive public consultations, it's clear the bill falls short, delaying a funding solution by 3 years and leaving the SABC financially vulnerable. It also risks the SABC's independence by giving the minister powers over board appointments when media freedom is sacrosanct. We need a strong financial foundation so that the SABC can inform, educate, and entertain South Africans without political or financial pressures. This decision safeguards the future of an institution that reaches every corner of our nation, ensuring a resilient, independent SABC, which is a pillar of our democracy. Ababhekele imigwaqo esifundazweni KwaZulu-Natal bathi akabi nalutho emgaqweni u-N3 kulesi sifundazwe. Lokhu kuza emva kokuthi amalungu enhlangano yamaloli eveze ukuthi azoqala isiteleka kuzwelonke kuleli sonto ngenxa yokukhathazeka kwabashayeli ngokuqashwa kwabashayeli abadabuka kwamanye amazwe kule mboni. Inhlangano yabashayeli bamaloli ibiveza ukuthi izoqala umbhikisho kuleli sonto. Le nhlangano imele okufunwa abashayeli bawamaloli. Kusenjalo sekuphele iminyaka abashayeli bamaloli bezokalisa ukukhathazeka ngokuqashwa kwabantu bangaphandle kulomkhakha bakuwo. Phambilini ke yabakhona imbhikisho esuka kukho lokukhathazeka nokuyimbhikisho eyaholela ekushisweni kwamaloli emzileni emkhulu. Ababhekele imigwaqo KwaZulu-Natal bathi akabonakala lutho emgwaqeni u-N3. The current situation in KZN remains all clear in terms of ADTF threats to block the N3 corridor and other roads in the province. However, there was a situation at Harrismith on the N3 this morning that's in the Free State where trucks blocked the road, but with a quick response from the SAPS. Usihlalo wenhlangano African United Borders Bus Trucks uthi abaweseki lo mbhikisho bona ngoba ungase ube nomthelelo ongemuhle kuleli. Indeed, we are very concerned about the threat of the national shutdown because for this protesting against the foreign national, because we know that we suffer a huge loss due to the closure of the Bombo border post. So we believe that that is not the permanent solution. Okunye okukhathaza laba abahlela lo mbhikisho ukuthi kunabaqashi abayishaya indivi inqubomgomo yokholela izisebenzi. Silindo kuhle ngiDA indabeni ze-SABC. Osengunobhala jikelele omusha we-MK Party uFloyd Shivambu uqagule ukuthi kule minyaka eyedlule bebefunzwa okungelona iqiniso ngowayengumengameli wezwe uJacob Zuma. uShivambu useyilungu lokuqina le-MK Party ngomunye wabaholi bamaqembu ezombusazwe owayehamba phambili ngokuthi kuchithwe uZuma wesobumengameli. Kulandela umbiko wowayengumvikeli womphakathi ngaleso sikhathi uAdvocate Thuli Madonsela ngodaba lwenkohlakalo ngokwakhiwa komuzi kaZuma eNkandla. uShivambu ube ngomunye wabaholi be-EFF ababesekhaleni lokuqhutshwa kweyitulo lokuthi kuchithwe uZuma njengomengameli wezwe kulandela umbiko ngodaba lwaseNkandla. Kodwa manje usejike umqondo wakhe ngonxamalala. You would know that during President Zuma's presidency there was a lot of falsehoods that were spread by the media that there's a house which is built in Dubai, like a huge mention of 400 million, all sorts of falsehoods, by the way. And we fell into that trap and joined into that nonsense of saying there's everything wrong with President Zuma. And then we called for the commission of inquiry into so-called state capture. But when the revelations came on the state capture, we realized that actually there is nothing which has been alleged President Zuma had done wrong. Maqondana namahlebezi athi kunamalunga aphezulu ku-EFF azofudukela kumkhonto. uShivambu uthi awukho umkhankaso khona okweshela amalunga amanye amaqembu kodwa abantu bayifikela ngokuthanda kwabo. Phakathi kwabanye abeyamaniswa ne-MK uDokotela Mbuyiseni Dlozi oyilungu lokuqina le-EFF. And we are not in the process and in the habit of going to recruit the incumbent leaders of any political organization. They come by themselves. So here in Umkhonto weSizwe we say that asibabizi bayazizela, they come by themselves. uShivambu uthi umsebenzi wakhe omkhulu njengamanje ukwakha nokuqinisa inhlaka zeqembu ngenhloso ukuthi kufike ukhetho lukazwelonke ngo-2029 sebemi ngomumo njengoba bebheke ukuthi bayonqoba ngaphandle kokudinga ukwesekwa ngamanye amaqembu ezombusazwe ePhalamende. Sisathi qhu ey'tolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi
sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi sekulindeleke ukuthi kuphothulwe ngoNcwaba wangonyaka ozayo ukulungiswa komgwaqo uLillian Ngoyi nowawubizwa ngoBri enkabeni yedolobha iGoli ngemva kokuthi kube nezihibe ezimbalwa ezibandakanya inkampani yokwakha ebiqokelwe ukwenza lo msebenzi. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Sekubanjwe umhlangano phakathi kwaNgqongqoshe wezogesi uDokotela Khosiyenzo Ramakgopa, imeya yomkhandlu dolobha iGoli kanye nezikhulu zeCity Power ngemva kokuthi Eskom ngokuqala uhlelo lokucisha ugesi eGoli. Ikhala ngokuthi leli dolobha likweleda ngaphezulu ka6 billion wamarandi. What happened in 2023 when City Power began to default is what then brought the additional momentum into the need for us to resolve this matter and ultimately resulted in this matter landing before the courts and the kind of public space that we have seen. And we accept that it's unfortunate because what it does is to introduce great levels of uncertainty amongst the consumers, both household consumers and also businesses. But it is important to note that there's no crisis. Yes. So I think that's the message must go out to businesses and communities, that in essence there's no crisis. There will be continuous supply of energy and electricity. We have also taken a view that at a bigger scale into the future we'll be collaborating quite closely between City Power and Eskom to look into projects that we can undertake to ensure that we keep Johannesburg as an investment destination. Uthukuthela uganuni wabo umphakathi wendawo eMjondolo iSoul City kaGiso eMogale City njengoba usola amaphoyisa ngokudubula umfana oneminyaka eyishagalolunye. Kumanje lo mfana usathola ukwelashwa esibhedlela. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sithindana nentatheli yeSABC uCalvin Dludla. Cebisa sikwamukele indaba enzasemini. Usukhulumile nomphakathi ngabe bathi kwenzekeni? Angibingelele Nkosazane. Angibingelele Nkosazane ngibingelele nombukeli weindaba zeSABC esekhaya. Isimo ke simanzonzo ke la eKagiso njengoba ke ubusushilo sila eMogale City ke umphakathi ke uthukuthele ugwane unwabo uvuke inje bomvu njengoba ke ukhala ngokuthi ke ngomgqibelo kwenzeka isigameko la uthi umphakathi ke amaphoyisa adubuleke ingane eneminyaka e13 ubudala. Silibonile ke igobolondo lesibhamu lenhlamvu la engane ekuthiwa idutshulwe ngayo. Singaqiniseka ukuthi leli gobolondo beliphethe umzali iyona ngqo inhlamvu siqinisekise namaphoyisa ukuthi ke lingabe leli gobolondo lenjoloba noma lenhlamvu yangempela aqinisekisa amaphoyisa ukuthi cha inhlamvu yangempela. Kodwa njengamanje ke ngizokwethula ke ilungu lomphakathi la engizokhuluma nalo uthi novela ozosichazela kabanzi ukuthi ke kahle kahle inkinga yini. Sicela nje usichazele kabanzi ukuthi kahle kahle nibangani. Sanibonani babulekele ekhaya. Lento silwela lana silwela ukuthi amaphoyisa ayasihlukumeza. On Saturday there was an incident enzakele ezingishilo. The incident it's between amaphoyisa nomphakathi. They shot a 12-year-old boy enyaweni. So uma bengena bona police station apparently babhalisa statement sokuthi umntana uwile. So the child unamanje use theater eLeratong. We have the operation. So now we are waiting for the police to come and respond to our cries. As we had called the station commander, Sasekahiso, we called her on Saturday, she hung up the phone, explaining to her the matter. She never came. And then we got a message from the pop police, the ones with the red badge. They said to us, we must dispatch, then we can come on Monday. So there'll be response from the station commander and the colonel in charge. Now today, it's still whatever time. We've been standing here since 9 o'clock. Nobody's coming to respond to us. Even our councillor is nowhere to be found. So now we are a community without a leader. We are a community standing for our children. That this child is not a child of an ANC or the EFF or whoever. It's a child from the mother and the father. They are feeling the pain as much as we are feeling the pain. We are mothers. Maybe tomorrow it can be my child. So siyacela umphakathi, siyacela amaphoyisa, siyacela upresident ukuthi usize, siyacela
we are asking from everybody else to say siyacela baba Ramaphosa uyazi sesiyaguqa ngamadolo ngoba kucela bozamazama ngaba they come bathatha imali manje they are no longer protecting us, they are brutalizing us bayasihlukumeza thina la emphakathini so sesiyasaba noma sibona ivene siyasaba. Siyabonga kakhulu. Ilikulo mphakathi ke lithi ukuthelele igane uNwabu liyachaza ke mbukeli ukuthi ke isigameko senzeka ngomgqibelo kwadutshulwa ke ingane ilungu lomphakathi lithi ke amaphoyisa adubulele ingane ngizothi ukuqhala nje kancane ngaphambi kokuthi ngiphethe uMasabatha Ralitabo umthwebuli wethu ekukhombisa ke umphakathi kunamatshe inguzunga zamatshe ezibekwe la emgwaqeni ke kuyavutha sihishwa intuthu la sikhona ngoba ke kuyavutha umphakathi usebase ke amathayi wavimba nomgwaqo ikhona iveni amaphoyisa ke esike sayibona la izama ukusondela kodwa ke ayikhona ukusondela kahle ngenxa yokuthi ke umphakathi ke uvale umgwaqo siyacabanga ukuthi mhlambe basazama ukuthola enye indlela abangafinyelela kuyo ngoba ke akuhambeki la isimo simanzonzo kuyasha eKagiso umphakathi uphume ngobuningi ukhala ngamaphoyisa ukuthi ke asebenzisana nabantu bokufika thatha imali kanti ke umphakathi into leyo ongayivumi ke leyo njengamanje ke ngithatha intambo ngibusela kuwe Nkosazana e-studio e-Auckland Park eGoli. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho cebisa lo bekuKelvin Ndludla intatheli SABC. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSifiwe Gwahube uthi ugxile egcineni othisha beqhuquzekile bephephile futhi beqeqeshiwe. uGwahube ubekhuluma esidlweni sasekuseni Education Business Breakfast ebanjwe umnyango wemfundo eyisisekelo eIlovo eGoli ngenhloso yokuxoxisana nosomabhizinisi ukubheka indlela yokuthuthukisa ezemfundo kuleli. Ungqongqoshe uthi othisha abasebenza esimeni esingagculisi neze ngenxa yokuthi ezinye izikole zakhiwe endaweni nobugebengu. Our teachers and our school principals are operating in increasingly difficult environments, very complex, because as I often say, schools are not immune to the communities they exist in. So if a school is in a violent area, you will find that violence finding expression in the school. They become literally the microcosm of the communities that they exist in. And so it's important to support our teachers, our educators, and particularly school principals as they lead in complex environments. Lo mcimbi ke ohanjelwe osomabhizinisi abangaphezulu kwekhulu ukuyodingida amasu okusebenzisana kanye nokusebenzisa ingqalasizinda emkhakha ezimele ukuthuthukisa semfundo kwela kuleli. Ubese qinisekisa ke osomabhizinisi ukuthi ubudlelwane babo nomnyango angeke bubukelwe phansi. I want to assure you that your partnership, one, is valued. Number two, that it will be utilized for the best use. And also number three, that it will go towards ensuring that we shift the needle quickly in our education sector. Ekhuluma ke ngodaba lwezigameko zokudla okunobuthe ezikoleni uGwahube uthe usebenzisana nongqongqoshe wamaphoyisa kanye nowezempilo ukuqinisekisa ukuthi abafundi baphephile. I'm moving now to make sure that we are banning the use of pesticides in our schools so that we don't have this. So I'm working with the Minister of Police, the Minister of Health, who are the front line and leads in this, but also making sure that at a school level we are making sure that we protect the school nutrition program. Uthi ke njengamanje abakafinyeleli lapho befuna ukuba khona kodwa bafuna ukuthi izingane zikwazi ukuzifundela izincwadi ziqonde lokho ezikufundayo zineminyaka e10. Usilomo somculo wakuleli uTyler Wodumo uhlabene ngeendondo ezintathu emcimbini weindondo iMTV Europe Music Awards ebeyibanjelwe eManchester eNgilandi. uTyler ukhale wemuka neindondo ezintathu okubalwa kuzo eyokuba umculo weAfrobeat ovelele, oweR&B ovelele kanye nomculo oshisa ikhothi ezwenikazi Afrika. Africa. It means so much. I just found out at the beginning of the coffee that I won. Like, what the heck? Like, I mean, it means so much to me. You know, I'm such an advocate for Africa and African music. So, super honored, really. Yeah. Ngezindondo kubalwa umculi waseMelika uTaylor Swift Wodumo ohlabene ngezindondo eziyisikhombisa. Umculi we-hip hop waseMelika uBusta Rhymes ohlonishwe ngendondo yobungqalabutho kwezomculo. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
mbukeli sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa umusa wenkosi ube nani nonke